What time is it? It's 7 o'clock. What's the time? It's 10 past 10. Good. Have you got the time? 3:30. Very good. What's the time? It's 10 to 6. What time is it? It's 5 to 1. What time is it? It's 20 past 7. What's the time? It's 35. No. No? It's 25, maybe 24, to 3. Oké, tehát hogyha több mint 30-al elmúlt az óra, akkor már a következő órához viszonyítok, és a tót használom. Okay. So it's 24 to 3. So what's the time? It's 24 to 3. What's the time? It's 22 past 12. Good. Okay. What time is it? It's 7 o'clock. What's the time? It's 10 past 10. Good. Have you got the time? It's 3:30. Very good. What's the time? It's 10 to 6. What time is it? It's 5 to 1. What time is it? It's 20 past 7. What's the time? It's 35. No. No? It's 25, maybe 24, to 3. Oké, tehát hogyha több mint 30-al elmúlt az óra, akkor már a következő órához viszonyítok, és a tót használom. Okay. So it's 24 to 3. So what's the time? It's 24 to 3. What's the time? It's 22 past 12. Good. Okay. What's the time? What is the time? What time is it? What time is it? Have you got the time? Have you got the time? It's 7 o'clock. It's 7:15. It's 7:30. It's 20 to 8. It's 7:45. Jöjjenek a magyarázatok. What's the time? What is the time? What's, ugye ezt vettük már, what's your name? What's your nationality? Mi van? Most az időről van szó, hány óra van? What's the time? Több variációt használ az angol. What time is it? What time is it? Ugyanolyan jó, mind a kettőt hallhatjuk. Sőt, még egy variációt nagyon gyakran. Have you got the time? Have you got? Ugye ez, hogy van nekem, a have meg a got összetartozik, csak a kérdés miatt került közé a you, de erről lesz egy külön lecke később, majd nézd meg. Have you got the time? Oké, megkérdezték, hát hogyan válaszoljunk. Nagyon egyszerű mindig. It's, és mondod, hogy hány óra. Ha egész órákról van szó, o'clock. It's 7 o'clock. It's 8 o'clock. It's 2 o'clock.
It's 6 o'clock. Tehát egész óráknál mindig ugyanazt kell tenni. Ha a számokat még nem ismered, akkor menj a kezdő ingyenesbe, mert ott megtanítom a számokat, és aztán gyere vissza, és gyakorolhatod az órát. De mi van, ha negyed van? Hát jó bonyolult az angol. Negyed az quarter, és hogyha negyeddel múlt az óránk, vagyis itt jelen esetben 7 óra, akkor past. Quarter past 7. Van, hogy kimondják elé, hogy quarter past 7. Ez variáció kérdése. Quarter past 7. Quarter past 8. Quarter past 9. És így tovább. Egészen el tudunk így menni half, vagyis félig, half past 7. Közben persze mondhatjuk, hogy mondjuk 10 perc elmúlt 7, 10 past 7, vagy 20 perc elmúlt 7, 20 past 7. De ha elértünk a félhez, half past 7, és utána nézzük az órát, akkor viszont mindig to lesz, és a következő órához visszanyitunk. 20 to 8, tehát 20 perc kell, hogy 8 óra, 8 egész óra legyen. Quarter to 8, ugye egy negyed óra kell ahhoz, hogy a következő óra legyen. Quarter to 9, quarter to 10. Még egy érdekessége az angol órának, hogy nem használja azt, hogy mondjuk 16 óra 20 perc. Tehát délelőtt és délután is 2 o'clock, illetve 2 p.m., hogyha akarom jelezni, hogy ez délután van, vagy 2 a.m., ha akarom jelezni, hogy ez hajnalban van. What time is it? It's 7 o'clock. What's the time? It's 10 past 10. Good. Have you got the time? It's half past 3. Very good. What's the time? It's 10 to 6. What time is it? It's 5 to 1. What time is it? It's 20 past 7. What's the time? It's 24 to 3. What's the time? It's 22 past 12.